la zona eléctrica va a volver a poner un sello en el pasaporte porque nos vamos de viaje hasta los Estados Unidos. Nos vamos hasta California porque vamos a escuchar a la banda que están detrás de canciones como esta. Pero antes me gustaría dar una calurosa bienvenida a nuestros grandes gurús de la música. Ricardo Oliveira, José Luis Ruiz, sed bienvenidos a vuestra casa musical, sed bienvenidos a la zona eléctrica. Manuel, José Luis, querido oyente, amigos invitados, el tiempo inexorable transcurre cada vez más rápido. Empiezo a pensar que no tendremos tiempo para terminar todo aquello que hemos empezado. El mundo gira como un carrusel y acabas comprendiendo el significado de que no se detendrá cuando tú te hayas bajado. No te preocupes, esperamos por ti, no te dejaremos atrás. Y siempre reservaremos un lugar en la zona reservada para los buenos oyentes. Es por eso que estamos aquí, buscando en nuestros bolsillos aquello que hemos ido guardando a lo largo de estos 7 días para traerlo a la zona eléctrica. Bienvenido al refugio del rock. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido también, José Luis Ruiz. Un grandísimo abrazo virtual en la distancia. Bien hallado, Manuel, bien hallado, Ricardo. Bien hallado, amigos recalcitrantes del rock en todas sus vertientes. Bienvenidos, amigos invitados. Una semana más, un episodio más de la zona eléctrica en la cual vamos a disfrutar tanto de una agradable y potente y además amena y muy instructiva charla con nuestros invitados y a partir de ahí pues dar inicio a lo que va a ser escuches cuando escuches, una nueva semana de rock para que alimentes tu alma, alimentes tus oídos y sobre todo alimentes tu corazón. Pues bien, querido oyente, ya sabes cuál es la mecánica de la zona eléctrica cuando nos vamos de viaje al extranjero. En el día de hoy, pues nuestros queridos invitados pues tendrán que sufrir mi inglés de Kentucky. Así que vamos a dar la bienvenida, como se merecen, a la zona eléctrica, a los Tragic Bloody Fools. Friends from Tragic Bloody Fools, welcome to your new music house here in Spain. Welcome to La Zona Eléctrica. Thank you, gentlemen, for having us. We're excited to be here. We are so excited too. I am a little nervous because for me it's so important to have you here. I am nervous, but I'm not fear. And let me, if you don't mind, I will let the first words to my partners in the first time to Ricardo, because he's the guilty to have you here. Now I'm translating in Spain. Nos decían que es que es un honor para ellos, que están encantados de que les tengamos aquí en la zona eléctrica. Evidentemente, el placer es recíproco. Yo les decía que estaba un poquito nervioso, porque siempre me pongo nervioso en este tipo de situaciones. Me pongo nervioso, pero no tengo miedo. Y en esta ocasión me gustaría ceder las primeras palabras a mis compañeros de programa, sobre todo a Ricardo, que él es el culpable de que hoy tengamos aquí a los Tragic Bloody Fools. Así que, Ricardo, por favor, esperemos que podamos sintetizarlo lo máximo posible. Te lo pido por lo que más quieras. Así que, adelante. Pues yo tampoco tengo miedo. Decirlo que estoy nervioso por hablar con una formación que creo va a llegar a muchos oyentes. Pero mi primera pregunta, quiero irme a algo que se me pasaba por la cabeza, y es que en el mes de febrero de este año
presentaban 3 sencillos, It's Only a Game, Drawing Man y Breathe, que se convertían en singles. Y quería saber si hay algún motivo por el cual no pudieran haber sido vuestro primer EP. Puede que una de vuestras condiciones sea que de alguna manera buscáis algo, un trabajo conceptual. Ahora entiendo a Sonsoles en estas situaciones, sobre todo cuando le pido sintetizar a Ricardo. Well, friends, I wish I'm asking to Ricardo to be the most concrete as possible, and it's not possible. He was talking that in February, if I'm not wrong, you release 3 singles. One of them, for me, I think is the best song of the band. It's only a game. We must talk about this song later. But Ricardo's question is about that. Why you release only 3 singles and not an EP or part of a long playing? Is there an idea to make an conceptual album? Yes. So the main reason is because we were still a very new band at that time. We were writing material, and even before releasing those 3 singles, we were together almost a year, and we were writing material together, and a lot of things came and went as we were kind of discovering our sound. And it was, so we put out these 3 singles just so that people could know we exist, and that, you know, people could, and that would allow us to get some shows booked, some, you know, concerts. But in the background, we were still working on material and kind of deciding what is the best material, how are we going to record this, and then when we decided this is what we want to do, then we took 2 months off from playing shows or doing anything else, and we just focused on the recording and put the album out all at once. And when we put the album together, the songs that we had selected, we sort of realized that they are all sort of linked together, the lyrics and the stories and even the writing style, the structure of the songs had some similarities. So it was accidentally it sort of accidentally became a concept album, both lyrically and musically. Comentaba lo siguiente, y es que no quiero hacer spoiler de lo que va a ocurrir después, pero los chicos de Try Bloody Fools nos comentan, por un lado, son una banda muy novel, llevan apenas un año juntos y han querido lanzar 3 singles, un poco pues para que la gente conociese de ellos, conociese un poco cuál es su historia, de qué palo musical van, digamos. Y por eso lanzaron primero esos 3 singles. La estructura de las letras, de la música, casi de forma accidental ha provocado que fuesen estos 3 singles como parte de un álbum conceptual, pero realmente tienen muchísimo trabajo todavía por detrás, que no han editado todavía, pero es mucho trabajo que están preparando, sobre todo para lanzarlo a los conciertos, para tener material propio con el que poder defenderse encima de un escenario. José Luis. Aparte de la música, que incidiremos en ello más tarde, hay una cuestión que a mí me plantea cierta, no sé cómo decirlo. Pues espero vamos a ver. Porque si no, a ver cómo lo tengo yo. Se trata dentro de su página, de las máscaras. ¿Les gustaría que gran parte del público que va a sus conciertos fueran con las máscaras puestas? Y es más, ¿les gustaría que las pintaran de alguna manera en particular? Well,
Ricardo and Jose, they are so friends, and they love the long questions to I translate. I was joking with Jose because he was saying, I don't know how to say, and I was thinking, if you don't know how to say, how I will translate it. Anyway, he was asking to you about some masks that are on your website, and he was asking if would you like that the people that went to your concerts they went wearing a mask, and wearing a mask painted with which color? Okay, that's a very good question. And the reason why we chose that imagery is for that reason. We wanted to see if we could create a fan base and sort of pretend that they were kind of like a cult, kind of like a religion. And let's see if we make these masks available for sale on our website, or if we give them out at shows, would it catch on as a trend? Would people take to that? Nobody did, nobody cared, but it was still fun to do, and it got us a little bit of news coverage. It got us news coverage because it was an interesting story that a rock band seems to be starting a religion. So it created a little controversy, but yeah, nobody cared about the masks in the end. Well, I'm translating it, and now I'm telling you something. Dice José, dice que es una muy buena pregunta, que ellos habían ideado esta imaginería, esta iconografía de las máscaras, un poco con la intención de crear una nueva religión que fuese con pues eso, que estuviese, que tuviese la imagen de la máscara como tal. A ellos no les importaría que la gente se las descargase de la web y las llevase a los conciertos. Por ahora nadie lo ha hecho, pero vamos, que lo tenían un poco pues como la idea de crear esa nueva religión, ¿no? I'd like to talk about this question of the mask, about this religion. Do you think that the people in these days, in these crazy days, war days, extremely digital days, people need a new God to believe in? Oh, absolutely. Even, first of all, for us, just to get attention from people is very difficult. So I don't feel that we're competing with other bands. I feel that we're competing with these videos of, cats on skateboards, or, just these kinds of stupid things that people post on social media. The problem for musicians is now people kind of treat this the same as music. Hearing a song or watching a video of something very temporary seems to be the same for them. So that's why we felt like, yeah, we should try and do something extreme, at least with our imagery, so that people take notice. So it was either do the masks, pretend like we're starting a religion, or maybe we'd have to do a sex tape, which probably wouldn't have worked either. Le preguntaba respecto al tema de la máscara, si en estos tiempos en los que vivimos, en estos tiempos donde vamos tan apurados, donde aparte de la guerra estamos extremadamente digitalizados en muchas ocasiones, la gente necesita un nuevo Dios en el que creer. A lo cual respondía que sí, ¿no? Absolutamente sí, porque la gente parece últimamente que como que está perdiendo un poco el norte, y la gente necesita como un faro, como una guía a la que seguir, porque estamos
a demasiadas cosas a la vez, ¿no? Estamos como que no tenemos muchas veces del todo claro hacia dónde ir y que sí que necesitaríamos algo más en lo que centrarnos. Y un poco por eso salía la idea de las máscaras que podrían haberse utilizado bien para crear una nueva religión, pero así como podía haber sido para eso, podían incluso haber pensado que se podría haber utilizado para enmascarar una cinta X o cualquier cosa. De todas formas, pues les ha parecido una cosa original, graciosa, el tema de las máscaras para un poco pues por marcar la imagen de la banda. Manuel, yo creo que, bueno, estamos hablando con Vina y Caturia, que no los hemos presentado, y con Johan Covarrubias, con el guitarra y bajo y con la voz de esta formación. Y yo creo que la siguiente pregunta debería ir para Johan, puesto que es el que está en Los Ángeles, en California. Que me corrija si no es así, pero cada vez que hablamos de rock siempre terminamos viajando a California. ¿Se nota en el mainstream de Los Ángeles la explosión musical que ha sucedido desde hace unos años? Well, Ricardo was saying something so important that in first time I didn't say your names, Vinay and Johan. I'm so sorry. That's because the nervous. I'm so sorry. So friends. And Ricardo was saying a very good question. I think that the question is more for Johan because Johan, you are in LA right now. Yes, south of LA, but yes. Ricardo was asking about. Ricardo, si me puedes repetir la estructura de la pregunta, te lo agradezco. Sí. Que siempre terminamos viajando a California cuando hablamos del buen rock. Y si se nota en el mainstream de Los Ángeles la explosión musical que ha sucedido desde hace unos años. Well, here in Spain, when we talk about good rock, good music, we finally get the end on California, on LA. Have you noticed that in the last years the mainstream music in LA has this point of high quality versus previously years? For me, I actually came back to rock because of Vinay. Yeah. For a long time, I stopped listening to rock because everything sounded the same. So I started to play more like jazz music, funk, things like that. And then when in a different band, maybe 3 years ago, I found Vinay online. He was looking for a bass player. So then I started listening to rock again. But in my opinion, everything was better when I stopped listening to rock, and that was maybe early 2000. So all the bands that I liked before, Deftones, Soulfly, Seven Dust, like all the old bands, still to me sounds better today than a lot of the new music. But I'm also, I'm coming back to rock, so I'm discovering again new music. But to what Vinay said, I don't think the good music is here in America. I think it's in other countries that even when I was listening to a lot of jazz and funk music, I think it was better in Europe, and I listened to more artists from Europe than here. So yeah, it's hard to answer because I'm still trying to learn new names of new bands, and so my memory is still from 15 years ago or something for rock music. Wow. Menuda respuesta.
nos decía por un lado que él ha vuelto a escuchar el rock. Había dejado de escuchar rock en los últimos años. Había estado en otro tipo de proyectos, de jazz, de funky, que en principio, proyectos que en principio nada tendrían que ver con el rock. ¿Y por qué? Porque echaba un poco de menos la música. Claro, él es de mi quinta, es de la quinta del principio de los 2000 y toda esa música que sonaba en su día, como Soulfly, como Deftones y demás, eh, ahora los echa de menos. Y ahora escucha esa música y le gusta ahora incluso más que antes, precisamente por eso, porque todo lo que sonaba hasta ese momento era lo mismo, era igual y en cierto modo entiendo que decir que era como un poco aburrido. Por eso le gustaba escuchar música de Europa, música de otros países, un poco para buscar esa diferencia que parece que ahora que sí se está dando a conocer en Estados Unidos y en la zona de California. I would like to ask something, if you don't mind. I would like to mix the answer of Johan with the song It's Only a Game. I've been listening to your music all this whole week. I've been listening to your music, working, traveling by car, walking with the AirPods, and in different sense, because I think that when you listen your one song in different states, walking, taking the child to school, working, you can understand the song in a different way. And of all the songs of Tragic Bloody Fools that I've listening all this whole week, uh, this song it's only a game. I don't know what's happening with this song, that I've been listening. I don't know how to say in bucle, on repeat mode. One, two, three, four, the 10 times, uh, and I've noticed I listened this song, and it reminds me so much to the new wave sound of Europe in the middle, or finally in the 80s, the sound of of new wave here in Europe in the early 19th. I don't know if there's some influence of European bands in Tragic Bloody Fools to have this to remind me this song concretely to this music. I don't know if I'm wrong on what I'm saying. Yeah, well, for me, definitely. I am a big fan of a lot of European bands, particularly progressive rock, bands like Marillion, Genesis, Yes, all those, and recently a lot of metal coming out of Europe, England and other parts like Tesseract and Catatonia is another one of my favorites. So yeah, that's a nice compliment for you to say you hear that there is a European influence, because I think it's a very difficult thing for an American artist to capture that European sound, that European flavor. I think it's something very specific, which is actually different for, I think, British artists. British artists capture the American sound pretty well, but I think the other way around, it doesn't translate in the same way. Le hacía una pregunta respecto a la canción It's Only a Game, que tiene
no es un sampler, pero sí que la parte melódica de la guitarra sí que a mí me recordaba mucho a la New Wave, a esa música que sonaba aquí a finales de los 80, principios de los 90. Tiene así como un aire, digamos, nostálgico esa canción. Entonces yo le preguntaba si tenían o habían tenido cierto tipo de influencias de la música europea de esa época. Y en cierto modo me decía que sí, porque muchas de las bandas que ellos escuchaban, es más, hacían referencia a bandas como Catatonia, por ejemplo, que era una banda que sí que había sonado mucho allá por los 90 y que pasó fugaz, apenas nunca se supo más de esa banda, y que para ellos siempre es una influencia el tener como referencia bandas que lleguen desde Europa. Estamos en el punto. We are on a very difficult point for me, because we have only 9 minutes to the next connection, and I would like to make a question, but I will wait till the next connection. José, si tienes una pregunta rápida, vamos con ella, rápida en el desarrollo y en la respuesta. Escuchamos una canción y volvemos con ellos. Es muy rápida. Han hecho referencia antes a que accidentalmente o por casualidad podrían ser un disco, a pregunta de Ricardo, pues casi conceptual. Para aquellos que no tienen mucha fluidez con la lengua de Shakespeare, ¿podrían dar algunos retazos de qué van sus letras? Well, Es fácil, Manuel. I was asking, I was asking to Jose to make a short question. It's not possible in to make a short questions. He was asking about. He was mixing two questions. One from Ricardo and one of your answers about this accidentally conceptual album. Then I'm making the question, but will answer it after listening to one song. Jose was asking about the lyrics of the album. What, ¿cómo lo diríamos, José? ¿Cuál sería la influencia? Porque es que el tema de los retazos, traducirlo, la verdad es que lo voy a pasar mal. Entonces, ¿Cuál es la línea conductora de las letras? well, what's about the lyrics is something so important. Para los que no hablan inglés. For people like me and like our listeners, that our English is not so good, you know. We have an English from Madrid, and we would like to explain to our listeners what's the path of the lyrics of the band, if there's a path or there are different paths of the lyrics. If you don't mind, we're listening to the music of Tragic Bloody Falls. We are connecting again with the same link, and we are still alive. We are still on air here. Your music house in Spain, here in La Zona Eléctrica. Anytime you talk that way, I won't listen, I don't feel the same. No, don't feel the same.
Anytime you talk that way, I won't listen, I don't feel the same. Nothing in the words you say seems like it's real, but it's only a game. Only a game. Look me in the eyes, you just won't deny. If you put away your pride, why is there nothing left inside? Treat me like a fool again. You won't break before I bend. Though I let you win this time, your misfortune won't be mine. Acting like you give a damn. Empty fool is what I am. Anytime you talk that way, I won't listen, I don't feel the same. Nothing in the words you say seems like it's real, but it's only a game. Look me in the eyes, you just won't deny. If you put away your pride, why is there nothing left inside? Treat me like a fool again. You won't break before I bend. Though I let you win this time, your misfortune won't be mine. Why you gotta be so cold? It's not getting blood from a stone. You look me dead in the eye, and we know that you just can't deny. You treat me like a fool again. You won't break before I bend. Though I let you win this time, it's your misfortune, it's not mine. Pues esto es La Zona Eléctrica, en directo todos los viernes, disfrutando de lo mejor de la música, de lo mejor del rock de todos los tiempos. En esta ocasión, muy bien acompañados de Johan y Vinay de la banda Tragic Bloody Fools, que nos están presentando su música aquí en directo en La Zona Eléctrica. Yo estoy sufriendo, pero la verdad es que lo estoy pasando muy bien porque nos están contando cosas muy interesantes de su música. Johan, Vinay, I must to say thank you so much once again for being with us. I am suffering a little bit for my English. I know that I must practice so much. That's because I'm sorry if I have more mistakes than I am having. Before this cut, before listening this song, this is fucking good. The droning, wow. Jose was asking you about the lyrics, about the path, if there's a path or some path about the lyrics. Tell us what can you tell us about your lyrics, about the lyrics in the band? Yes, so the lyrics were all written, you know, in the last 2 years, and for everybody, what was happening in the last 2 years was kind of a recovery, right? Recovery from not only, you know, COVID, but not the disease, but really the way that it impacted everyone's lives, right? It impacted everyone's lives in such a strange way. For a lot of people, it turned
their whole life, their family life, their work life upside down. And for a lot of people, they had to kind of rediscover, you know, maybe they had new careers, maybe they decided the relationships they were in were not giving them happiness anymore. And so there was a path to rebuild and rediscover for a lot of people. So it's very much the same with Jay, who is our singer, and he writes all the lyrics. Yeah, so I think he captured that very well because he was going through the exact same thing, just in the same way everyone else was. So that's why we call it sort of an accidental concept album, because the concept is there, but we never realized the thread until we actually decided on the 7 songs that we were going to release. And we realized this is, if you just, and the other interesting part was the way that they are ordered on the album. If you were to listen to the album like on Spotify or something like that, the order in which you hear the songs is not the way that they were written, and it's not the way that were recorded. We decided at the last minute to order the songs in that way because that was the best way to tell the story. Yeah. So there you go. Wow, está hablando respecto a las letras. Es una pregunta, pues siempre es profunda, igual que la respuesta. Y está comentando sobre Jay, el vocalista y también letrista, que son letras en las que se puede representar prácticamente de todo, desde las relaciones, desde las cosas que pasan en el día a día y que en cierto modo, así como iba componiendo las letras, se iban transportando, digamos, esa parte más conceptual, si cabe, que se podría sacar de estas canciones. También destaca, y me ha llamado mucho la atención, que estas 7 canciones que han lanzado y que se han ordenado de una forma concreta, no han sido ordenados, no han sido creadas según se han ido escribiendo, sino que habían decidido en el último momento ordenar las canciones de esa forma, pero que no están ordenadas tal cual se habían ido generando en el tiempo. Os agradezco, José Luis, Ricardo, de verdad las preguntas tan Mira, profundas que hay Manuel, de la música de esta banda. Manuel, para lo siguiente, casi te diría que vamos a hacer un pequeño experimento para aligerar y para no saturar la traducción. Yo voy a pegar aquí en el chat interno, voy a pegar la review de su álbum, que la pueden leer, y voy a decirla solamente en español. Ellos verán la traducción y podré hacerle al final una pregunta. Ricardo wants to kill me because he was saying, guys, you can see the chat that we have on Zoom. Ricardo is pasting one review of your music. And after that review, Ricardo is talking the review in Spanish. You can read the review there in English. Is translated by Google. So be careful. And after that review, he's making a question. Ricardo, dispara. Ricardo va a poner, mientras lo hace, va a poner aquí en el chat interno la review que suele hacer habitualmente de la música o del álbum de una banda. Mientras ellos lo leen, Ricardo nos la cuenta y luego hará una pregunta al respecto. Pues efectivamente, ya tienen ahí pegado y yo voy a hacer la review y es un poco larga, por lo tanto vamos a aligerar. Siento un especial respeto por esas bandas que crean algo que nunca antes ha estado aquí, aunque a veces esto supone que no todo el público logra entender la grandeza de un magnífico puñado de canciones.
Ojalá pudiera desgranar y contarte qué es la música de los Tragic Bloody Fools, pero aunque podría simplificar contando que son partes de hard rock, a veces progresivo, con doom metal y sonidos alternativos, faltaría algo más que no he sido capaz de ver o escuchar, y que es lo que da sentido a todo esto. Aunque, ¿para qué quieres cortar y dividir algo que es simplemente un todo y un uno mismo? Hay músicos que buscan un retiro espiritual. Creo que los Tragic Bloody Fools han buscado estar rodeados de gente, pero recluidos en sí mismo para componer esta auténtica joya que despierta esa parte de nosotros mismos que nos negamos a reconocer y que precisamente Spirit of Daniel saca a relucir para que seamos conscientes de todas nuestras imperfecciones. Quiero convertirme en Nostradamus por un momento y profetizar que esos trozos de plástico cosidos a golpes para crear una batería que vive acariciada por las baquetas de Daniel Sakalaki, para liberar unas melodías salvajes que son retenidas por la guitarra con la que la precisión de un cirujano por parte de Vinay Kumar va separando la realidad de ti mismo, y con la voz de Jason 7 James, que como Atlas carga en sus cuerdas vocales el peso del mundo. Me han hecho tener una revelación. Puede que los Tragic Bloody Fools no sean los salvadores del mundo, pero sí que pueden echarte una mano para conseguir evadirte de él el tiempo que dura cada una de sus canciones, y en especial este gran disco, Spirit of Daniel. Wow. Wow, right? Like, wow. Wow. That's so easy to translate. How do we translate wow? Yeah. Wow. Vale, Ricardo, la pregunta. Bueno, ahora tengo una pregunta, déjame buscarla. Y esta, pues no sé, para ¿cuál de los dos? O para los dos mejor. ¿Vuestros temas ya estaban escritos en papeles que teníais pegado en alguna parte de vuestro cerebro y solo hubo que añadir algo de los demás después de emprender esa odisea particular? Well, in first time, Ricardo always write a review about the music of a band, no matter if it's a Spanish band or a band from outside. Always the music, anyway the language of the language of the music of the lyrics, anyway, the music is feeling, and that's what your music has transmitted to Ricardo. Ricardo is doing is making a question after this, and it's about the music. The music of Tragic Bloody Fools was made. Ricardo, me gustaría que me repitieses la última parte, que era muy buena. Sí, te repito casi todo. Si los temas ya estaban escritos en papeles que tenían pegados en alguna parte del cerebro y solo hubo que añadir algo de los demás después de emprender esta odisea particular. Well, Ricardo is asking for both if the music of the band was written on papers that was pasted on some part of your brain, and after that only was necessary to mix something of all the components of the band, or how was your music, how was composed? How it was composed? Usually it starts with the music, and then I will give it to Jason, our singer, and I'll give him like several ideas, and he'll tell me what he likes. Maybe it won't be the finished song, but it'll be like 2 or 3 ideas. And I'll record the demo with the drums and the guitar and bass and just give it to him. And he tells me what he likes, and what he likes from that, then I'll continue to develop more. And then he'll start
then he'll start writing lyrics for it. But as far as, you know, the lyrical writing, Jay is writing lyrics every day. Maybe sometimes, you know, maybe sometimes 2 or 3, you know, poems or some compositions every day. And when it comes time to attach it to a song, you know, he might have something already that he knows is going to work, or sometimes he's inspired just by what he hears to write something new based on the mood of the song. So that's kind of how our writing process works. It's very collaborative, and we go back and forth. And I would say from the time that an idea starts to the time that we think, okay, this is developed enough, and now we can share it with the rest of the band and hear their feedback, and it's usually about a week. Ujú. Es curioso porque se crean las canciones de la banda de forma un poco conjunta, es decir, siempre crean primero una base rítmica y luego Jason, el vocalista, es una persona que escribe mucho, que escribe incluso 2 o 3 poemas al día y los deja ahí, y luego ve la forma de mezclarlos con la música. Y luego a veces pues también que la música le inspira otra parte de las canciones, y luego se lleva todo un poco en conjunto y de forma, pues, digamos, más colaborativa, pues se lleva a cabo una canción. Suelen tardar a lo mejor como una semana en crear una canción. One question, guys. Is democratic tragic bloody fools, or always there is a master that have the last word? No, I don't think there's anyone that has the last word. There have been songs that Jay and I have written that the rest of the band didn't care for, so we don't do them. Johan actually just joined us very recently, and now we're trying to include him in our writing process as well, because we feel, you know, he's got a new perspective, and he has different musical background, different tastes. So now, you know, we're trying to get to writing more collaboratively rather than everybody writing in their bedrooms and sharing ideas together. So. Le hacía una pregunta un poquito trampa, si eran una banda democrática, es decir, si todos lo decidían, o si había una voz cantante, es decir, alguien que tuviese la última palabra. Y realmente confiesa que no, es decir, que sí que es cierto que Johan lleva poco tiempo en la banda, pero han sido entre todos muy colaborativos, sobre todo a la hora de escribir letras y demás, lo cual pues ha sido también es cierto que es una forma de que el conjunto fluya de una forma mucho más rápida, mucho más cómoda para ellos, y es curioso, ¿no? La forma que tienen ellos de escribir estas canciones. Gracias, Ricardo. Me estoy acordando de los pedazos de papel pegados en el en el cerebro. Tengo 3 apuntes para ellos y vete traduciéndolos a medida de que vaya haciendo la reflexión. En un principio, felicitar a Johan porque en sus letras he encontrado oro. A mí también me gusta, si a él le gusta escribir, me gusta leer, y realmente es impresionante lo que compone. Ricardo wants to congratulate you about the result of this first work, this first album, because he found gold on these songs, and if you like to write, he loves to read what you are writing. Ricardo. La segunda, le hacía la pregunta anterior porque en las canciones lo que encuentro es una rabia enorme que creí entender de cuando estábamos confinados. Por eso pensaba que las letras habían sido ideadas antes y expuestas después.
The second appointment is about is about the previously question. Ricardo thought that the music, the lyrics of the band was mentally created on during the COVID, and that's because Ricardo found a lot of rage in that lyrics. Yeah. And there is a third appointment. Y la tercera. La tercera es una pregunta y puedes también ir traduciendo a la medida que vaya haciéndola. Will Deville, decía que había nacido 100 años tarde, puesto que le hubiera gustado vivir en otra época. Deville said, decía que había nacido 100 años tarde. He said so many times that he was born 100 years later. Vosotros tenéis la sensación de que habéis aparecido demasiado pronto y puede que vuestra música no se entienda hasta dentro de unos cuantos años. Do you have the feeling that you have born musically talking too soon, and that your music won't be understood a lot of years ago, a lot of years later? Yeah. That's a very difficult question. Yeah. Yeah. What I hope is that that somebody does discover it 100 years from now and re-records it in their time, in the style and with the instruments of their time. And unfortunately, it will be sad that we won't be able to get to hear what that is. But you know, if that happened, I think my life would have been worth living. Claro, Ricardo, menuda pregunta. Pues que es complicado poder responder a eso. Uno nunca sabe si está en el momento exacto y en el tiempo adecuado. Si ocurre que su música pues será reconocida más tarde, pues en el fondo pues estará contento por la gente que lo escuche en su momento y que haya servido para algo el trabajo que han hecho. Yo lo decía igual a la pregunta un poco, lo más igual, posible, porque si no... No, igual decía que son adelantados a su tiempo y que si su música llegara a ser entendida, no a tener éxito, sino a llegar a ser atendida, puesto que son adelantados al tiempo. Vale, pues vamos a intentar ser un poquito más concretos, porque para mí es complicado darle sentido a esa frase. Anyway, this is a little step of the language. Ya me he ido. No, decía dile que yo la pregunta que le hice es porque son adelantados a su tiempo. Lo busco en Google porque ahora mismo no sabría cómo traducirlo. Así que, José, si tienes una más facilita, te lo... Bueno, eso se lo podría decir que como head of the time. Pero bueno, yo quería hacer la geeky question, es decir, la pregunta friki. Ellos, sobre todo para nuestros oyentes que les gustan estas cosas, ¿tienen algún tipo de cosa extraordinaria en sus instrumentos? Por ejemplo, en el bajo, 4, 5, 6 cuerdas, si son de algún color en especial, de qué marca es, la guitarra exactamente igual, cuántas piezas tiene la batería, ya lo traduces más o menos como tú quieras. Gracias por las venganzas. Well, friends. Only one point about Ricardo's question. Ricardo is thinking that you are a band advanced in time, and no matter about how
how many listeners, on Spotify or visualizations on YouTube you have. He's still thinking that maybe people in these days is not ready to listen music like yours, and maybe in many years the people will appreciate so much your music. He wants to specify these things, and Jose's question is a question that I like so much. He's talking about the physical part of music, guitar, bass guitar, drums. Do you have something special, something that is not usual on your instruments? I don't know, seven strings guitar, five strings, or 3 strings on bass guitar, and he wants to know, as you can see this way. I am a very bad drum player. Well, I play drums better than speaking English, but he wants Jose wants to know about the difference. Is something special on your instruments? Yeah, for me, I use a special tuning. I don't tune like normal guitar players. I tune in fifths. Most guitars are tuned in fourths, the interval of a fourth. You know what I mean, right? So I tune mine in fifths for a couple of reasons. First of all, I think it allows me to play some strings. So some strings are in octaves. So that means I can play some strings open all the time, and it gives kind of a drone effect in the background, especially when you're playing chords. And then for other types of chords, when it's easy to get a very broad sound without having to do a very complicated grip on the strings. And so that makes it easy for me to move up and down the neck. So that's what I do. And Johan, you can talk about your tricks as well. Yeah, no, mine, no trick. I like to play 5-string bass. Standard tuning. To me, 5-string, even though for this band, Vinay tunes low, so I use the low B more. But even in other situations, I just like having the extra low string. I feel more prepared in case, but yeah, I do it standard. Vinay, he's the genius, and I have enough trouble with the normal bass. So I'm like, okay, I listen, and okay, what is that? Okay, boom, boom, boom. Okay, we're good. I don't change the tuning because it's confusing to me. Wow. And one question to you: with fingers or with pick? With this band, mostly pick, but I do think I like play with my fingers, but this band, or at least for rock, I like the sound of the pick. But Vinay wants me to. He's very he encourages me. He wants me to do the slap in the music. So now that I'm gonna participate in writing new music, I have to see how that fits, because I tell them I don't want to ruin the sound. I love the sound of this band, and I'm so happy to come in and with this style. So I told them, I know I want to contribute, but I don't want to ruin, or I don't want to change it and make it not as good because, I'm in it. I want to contribute. I want to only play things that I feel would be the same level as what they're doing. Anyway, congratulations for the result. Let me translate, and Sorry. if I remember all.
Vinay decía que respecto a la guitarra que utiliza una guitarra de 6 cuerdas, pero afinada en quintas. No tengo mucha idea de lo que es afinada en quintas, pero es lo que me decía, que hay muchas guitarras que están afinadas en octavas, pero tal cual la tiene él afinada, le permite dejar sueltas varias cuerdas de la guitarra para hacer así como un efecto tambor, digamos, y le ayuda eso pues para tocar más rápido, para que sean movimientos más cómodos para él, a diferencia de la afinación estándar de otras bandas. Y Johan nos decía algo interesante respecto al bajo, que nada, utiliza un bajo normal de 5 cuerdas, pero no tiene ninguna pretensión en cuanto a la afinación del bajo en tal. Es decir, él le gusta que suene lo más limpio posible, eso sí, con una afinación más grave, digamos, con más reverb de lo habitual. Yo le preguntaba si tocaba con dedos o con púa, y nos comentaba que en este proyecto, en esta banda en concreto, sí que toca con púa para lo que es este proyecto de rock, a diferencia de otros proyectos en los que había estado. Ricardo, que te veo ahí que... Sí, no, es que yo tengo mil preguntas que hacerle, pero tendremos que dejarlas para otra entrevista porque seguro que la habrá. Pero hay una que sí que no puedo dejar de hacerle, y Habla. es que el cuervo de vuestra portada, ¿qué significado tiene? ¿Es un símbolo de lo que le espera al mundo o de lo que ya es una realidad, un mundo dominado por cuervos? Wow, Ricardo has 1,000 questions, and I think that we must talk in other time, because we are spending a very fun time, and I'm learning so much about your music. Ricardo has a question, and without that question, Ricardo couldn't sleep. And the question is about about the crowd, the crowd of the ostras, portada, Cover. of the cover of the album. That crown is a Símbolo. is, bueno, no es exactamente lo que is a symbol that that about the reality in these days. We are manage all the world by crowds. You're talking about the crow, this thing. Yeah, about the crowd. Yeah, so the crow, okay. So in the English language, the crow has a certain symbolism. Usually it has a symbolism for something sort of mysterious, something dark. And also it also is kind of a strange animal because it's very intelligent, even though it looks scary, and it's very intelligent and it's sort of secretive. So there's a lot of symbolism with crows you'll find in movies and in books and things like that. But I'll tell you, for me, if you were to come to my neighborhood, you will see hundreds of trees around, and you will hear hundreds of crows, and they will sometimes, wake you up early in the morning. So that's the double meaning of crows. Wow. Dice que claro, en la lengua inglesa, pues el cuervo siempre se entiende como algo oscuro, y claro, ellos no tienen esa percepción nuestra de llamar cuervo a alguien malo. Es más, lo único que un poco le molesta a él de los cuervos es que en el vecindario donde viven hay muchos cuervos y que le despiertan por la mañana. Here in Spain, Ricardo's question is about that here in Spain is there's a phrase we call crows
to a people that is bad, a bad person, is bad people. We use to say a phrase that is about if you have crowds, they will take off your ears. In Spanish, it have more rhythm, but that's because when we say if one person, one politician, one president, one anything you want to say is a crowd, is because it's not good for anyone. And that was the meaning of Ricardo's question. So hold on, I have one more interpretation. I have one more definition for crows. So in Tibetan culture, Tibetan, the Tibetan region in China, right? So in Tibetan culture, when someone passes away, up in the mountains, they leave their body out for the crows to consume. And their belief is that the crows carry them into the next life. Wow, I love that answer. Dice que en la cultura tibetana hay otra interpretación de los cuervos, claro, totalmente distinta a la que tenemos aquí. Por cierto, cuando hablamos de cuervos tengo que recordar a Rabea Pérez, desde aquí le mandamos un abrazo. En la cultura tibetana, los cuervos son los seres que se encargan de llevar tu alma más allá de las montañas, con lo cual, pues curioso que en cada cultura pues se tiene una interpretación distinta de un mismo animal en este caso. It's so curious. In every culture, we have so different interpretations of the same bird. It's so curious. So please let me connect once again. We have only 4 minutes. I want to listen to one more song of Tragic Bloody Fools, and then we making a little resume, and still and we still talking to you. Please, guys, in 4 minutes. Still on air here in La Zona Eléctrica. Seguimos en directo. Le estaba diciendo a los chicos de Tragic Bloody Fools que por favor que se mantengan con nosotros 5 minutitos más porque está claro que no vamos a llegar, y enseguida hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado con ellos y seguimos en directo aquí en La Zona Eléctrica. I can hear it, can you hear it? I can hear it, can you hear it?
like a suffered dead asleep. The path of gifted tendencies constantly want to be seen. Just your unrequited love. It's like your hands around my throat. How far do you think I'll go when my life becomes painfully dull? And all you think you know, as your resentment grows, you turn your life around, let everybody down again. Ellos son Tragic Bloody Fools, están con nosotros aquí en la zona eléctrica presentándonos este trabajo, que lo tienes disponible en infinidad de plataformas musicales, en su Bandcamp, en Spotify, en YouTube, en infinidad de sitios. El último single que han lanzado de este disco lleva por título Holy Roar, que lo escucharemos luego en un momentillo, pero sí que queríamos tener, o al menos poner el punto de seguido a esta charla, porque tendremos que continuarla en algún momento de una forma un poco más cómoda, un poco más distendida. Estábamos hablando, Ricardo, respecto al último que estábamos hablando, del tema del cuervo, y sí que ya me gustaría que fuésemos un poco, pues, haciendo el resumen, los últimos, un poco de todo lo que hemos hablado en esta hora y 16 que llevamos. Pues después de haber hecho la review, yo simplemente tengo que terminar que concibo la música de los Tragic Bloody Fools como gritos de dolor ahogados en la culpabilidad de uno mismo para mitigar un dolor para el que no hay medicina. Si quieres te lo digo en inglés. En gallego. The music of Tragic Bloody Fools is screams of pain, drowners in self-blame to mitigate a pain for which there is no medicine. Wow, nice. Is that are you asking a question or is that your impression? No, it's my reflection. Yeah, that's well, I think that's accurate, and and it's very pleasing to hear that that you interpret it in that way, because I think it would be very easy to confuse the lyrics of just being angry for the sake of being angry. It's not about and that's not what it is about. It's about, yes, it's about extreme feelings, but it's also about extreme depths as well. That's what I feel. Pues
nos comentaba que era es fantástico, ¿no? El que alguien interprete sus letras y su música de esa manera. Letras que en algún momento pueden incluso llegar a ser extremas y que luego, en cierto modo, pues también puedan resultar como un resultado, como una cura, ¿no? Como una medicina, como decía Ricardo. Aquí se vuelve a poner de manifiesto una vez más que la música es un lenguaje universal y que no tiene fronteras. José Luis, Pues cuando tengas a bien, miedo me da que estás no, no te voy a hacer trabajar ni devanarte el cerebro. Voy a coger la misma onda que ha cogido antes en Ricardo Well, now de now now is Jose's time, and Jose he's just saying that he's taking Ricardo's path. So I am breathing, and please, Jose, when you want. Bueno, pues lo primero, para que ellos lo vayan leyendo y yo simplemente decirles pues que me encanta que hayan tenido la deferencia con el público de sacar a la luz este gran trabajo, de que se hayan devanado el cerebro ordenando las canciones, cosa que no todo el mundo hace, eso es que quieren al público, de crearnos un sentimiento tan hermoso al escucharlo, de traer sangre joven y fresca a este mundo del rock que tanto amamos y darles sobre todo la enhorabuena y sobre todo pues las gracias por hacernos sentir algo nuevo, sobre todo a los que escuchamos música, muchísima música cada día, nos han traído una ola de aire fresco para reflexionar, para evadirnos y algo muy complicado hoy en día, incluso para bailar. Wow, Jose's reflection. Well, you have read it. I have read the translation. Thank you so much. That's very, very wonderful to hear. I'll tell you something. I'm thinking maybe we need to move to Spain. Mhm. Well, when you want here in Spain, here your music house, and for anything you need here in Spain or in any way in the world, we will be there. Que decían que se van a tener que mudar a España y que nada, que ya saben que aquí en España está su casa musical y que para lo que necesiten o cualquier parte del mundo ahí estaremos. So please, I think I cut you. No, I'm just saying thank you very much. It was thank you very much for all the kind words and for giving our music so much careful listening. Well, and now is my time. I've been listening with. I was paying so much attention to your words and the words of my partners, and I have the real feeling once again that music is an universal language, no matter about if it's sing in Spanish, in English, or on any language. I have the real conviction that US or UK, they are not the center of world music, because nowadays there are really great bands, really amazing bands from places so distant as Moldova, as India, as all Latin America, and the most amazing of all this is that bands like Tragic, Bloody Fools have the possibility to mix or to have one pick of the best of the music worldwide,
we can listen to your music, and we can have the feeling to being listening music from the from the uh, hold on, ay mierda, from the Seattle zone. Oh my God, I have a lapsus there. You can have the feeling to listen as it happens to me to listen to the music when I was a child. When I was a child, I was listening so much wave music, and even in these 7 songs, you can be jumping through the years, jumping through the countries, and without changes the same playlist, and that's amazing, and that's something that is not is not avoidable to all the bands that we are listening here in La Zona Eléctrica. That's because I must say thank you in first time to Ricardo for discover us your music. I must congratulate you for the result of this album. I want to know, there is a physical edition of the album. There is a CD or a vinyl. There is not so far because nobody has asked for one. But is that still popular in Spain or in Latin America? Yeah, I love all the vinyl editions. So many bands here in Spain. I must say that here in Spain we have amazing bands that in these days they are releasing the music on vinyl. I love vinyl. I am so young. I am younger than Ricardo and Jose. They are not listening to us right now, but I love vinyl. I love the physical editions, because I think I really think that you have to listen to the music. Sadly, in these days we have music in our ears, but not in our brains. You know, you are driving and you listen to radio, to music, but I love to sit here on the studio to have 1 hour for me and only listen to music and anything else. No computer, no social media, with low light, and only listen to the music. And if I can listen to the music as loud as possible, even better than the with the earphones. And that's because I love the I love to open the vinyl, to clean the vinyl, to put it on the deck, and put the needle on and press play. That's because I always said to bands to release the music on vinyl. Okay, so it's decided. We are going to release our music on vinyl, definitely. And I totally agree with what you're saying, Manuel, that music should be treated like a ritual, just like dedicated time in your day or in your week. And you should light the candles and even light incense, or, remove all other distractions. Otherwise, you may miss something. You'll miss the experience of what music is. Music is, it's not just for your ears, it's for every cell in your body, right? I'm so agree with you. Let me translate, please. Le estaba comentando que si teníamos edición física del disco, pues todavía no. Tristemente no, porque allí se está perdiendo la costumbre de editarlo tanto en CD como en vinilo. Y me preguntaba, pues si aquí estaba, si era habitual, si estaba de moda editarlo en vinilo. Y yo, pues haciendo gala, evidentemente, del buen metal patrio del cual podemos presumir aquí en España, pues le decía que sí, que hay muchas bandas que hoy en día
están editando su música en físico y también en vinilo, que a mí me gusta, pues dedicarte un tiempo en el día en el día o en la semana, o bueno, cuando tengamos un tiempo, a escuchar música, solo escuchar música, sin el ordenador, sin móviles, sin nada. Y solo escuchar música, si es posible, cuanto más fuerte, cuanto más alto, pues mucho mejor. Y él estaba de acuerdo, ¿no? Que la música debe tratarse como si fuese un ritual, ¿no? Es decir, que tengas tu tiempo para escuchar música y que así se debería tratar. Con lo cual, me gustaría ya, insisto, poner el punto y seguido. Ha sido una charla profundamente intensa la que hemos mantenido con ellos y me gustaría continuar en algún momento. So, Vinay, so Johan, I want to once again to tell you, to say you thank you for being with us this time. I have the compromise to practice more English for the next time we can talk. Don't have so much mistakes as I have this afternoon. Anyway, I have a lot of conclusions about this chat, and I love to listen your music, to have that moment on a week, on a day, to listen to the music and to listen to your music. Right now, only via Spotify, and I hope that as soon as possible via vinyl. Once again, I would like you could send a very big hug to all the components of the band. Congratulations for your work, and you know that from now on, this is your music house here in Spain. Thank you so much. Thank you very much for having us. We really enjoyed it, and yes, hopefully we can actually come to Spain someday. We would love that. So and Ricardo, you can tell Ricardo that I'm going to work on Spanish translations for all our lyrics, and it'll be up on our website by this weekend. Pues Ricardo, que nada, que tus palabras que se van a ir directamente a la web de Tragic Bloody Fools, que se las mandes tanto en castellano como en inglés para que se las pongan. Tengo más palabras, pero no tengo más tiempo. Serán mandadas. Wow. Ricardo has more words, but he has not enough time. Anyway, he will send it to you, of course. Guys, thank you so much. We are listening to the music of Tragic Bloody Fools here in La Zona Eléctrica. We are listening this amazing song, like is Holy Roar. Thank you so much.